Okay. I want to say Install a plug-in. That'll be cool. If I don't slam it. Here's the power of the boogies enemy. Enemies that go slow. Stop talking about video games. Hey. I was reminded that you were talking about. Oh. Can you And just driving. keep an eye on that and see if it starts or not? Oh boy, oh boy. So did your mom drop you off? Yeah. Yeah, his mom came. In fact, So cool. can you take that? This place it. Yep. Thank you. Does he have a book yet? No, I didn't get to talk to her about that either because I had just gotten here. She came in, you know. But she's going to be back. Right, okay. She's going to come pick you up, right? No, she's going to leave. All right, everybody. You're going to sleep here tonight, Max. Well, let me just tell you a few things while we're getting things ready to go here. Thanks for still moving the future. Okay, join. Good. So, let's see how that looks. Okay. I think it's all right. Okay. I am Herr Reynolds. Okay, so mach dein Heft zu. What is that? Okay, that means close your book. All right. All right. So, and you'll see that some people already have gotten a book. There is a book with the course. Okay, and let's see. Paige and Cooper, you already signed up for one. So there's yours. And Max, when your mom comes back, just tell her about that because that's an extra charge. Okay? We're not going to be using these books until we get into the second unit. We're going to be doing German on Wednesdays, okay? Except for when you don't have school, okay? Right up through January, okay? But we're going to have a lot of fun doing it because I like to teach in an active way. And so I need everybody's eyes on me or what's going on. Okay, let me. Ich mach die Tür zu. What does that mean? Das ist die Tür. Door. I'm closing doors. See, before I said mach dein Buch zu, and then I said mach die Tür zu. Richtig? Right? See, German and English are closely related. And I want everybody to think for a second, okay, before we start here. When you first, oh, actually, how many of you have a younger brother or sister? Raise your hand. Younger brother or sister. Okay. You were right. Max, is it a brother or a sister? Sister. Sister. And how old is she? 4. So can she talk now? Yeah. When did she start talking? When she was about 2.5. 2.5? That really? Did she start saying words when she was about 1? Yeah, like mom and dad. Now, how do you think she learned to start talking? Anybody have a guess? How do you think she learned to start talking? Yeah, Cooper. Because she like you talk. Because she heard him talk, right? Exactly. So that's how this class is. The first part of this class is you have to be awesome listeners. Because I'm going to be telling you to do stuff and doing stuff in German. And we're going to move stuff around and we're going to play games, okay? But while we do it, okay, you're going to be listening to the German. And so there's going to be some basic rules, which I'll tell you about in a minute. But first, let's greet each other. Hallo Klasse! Hallo Klasse! What do you think that means? Anybody? Yeah? Hello, class. Yeah. I want to fix it. I told you German and English were very close, didn't I?
That's because German and English grew up together, kind of. They're the Germanic family of languages. There was a little, yeah. So there was a thing where people wanted to have a language so they both understood each other, but they created this new language. Right, because there was these German people who were awesome, Renata. There were these German tribes that went across. Does anyone know, you know how there's England and it's kind of an island over here, right? Everybody knows what an island is, right? Yeah. What is an island? Yeah. It's a little piece of land in the sea. Right. Good example. Hawaii. Hawaii is an island. Alaska. Exactly. Great Britain is an island. And then there was the continent of Europe. And the Germans took a little boat, because there was a little piece of water between those two pieces of land, and they took a boat across, and they lived in England for a little while and became friends with the English people who were then, they were called, it was a long time ago, before the Middle Ages. They were the Celts, okay? And they did Celtics. Anybody heard of the basketball team, the Celtics? No. Yeah? Well, that's where they get their name, okay? And so they spoke Celtic there, and then the Germans spoke a Germanic language, and they got together and they said, how are we going to communicate? How are we going to trade stuff? How are we going to get something to eat? Okay? And they came up with a language together, and that became what we know as English. modern day English. Exactly. Excellent. Sehr gut. So that's a little background. That's why Hallo Klasse looks just like hello class, right? Okay, gut. So now, this is how we're going to start class every time. You ready? No. Guten Tag, Klasse! That's what I say. See that? Guten Tag, Klasse. And then you say, and this is the one time where you do repeat, Guten Tag, Herr Reynolds. Let me try it. Let me hear it again. Guten Tag, Klasse. Okay, and you guys say, Guten Tag, Herr Reynolds. Right? Sehr gut. So there you see some people breathing. Good. Now we're going to figure out how they asked one another's names. Okay? How's that sound? Good. So we'll give you the basics. Wie heißt du? Ich heiße Herr Reynolds. Wie heißt du? Ich heiße Quinn. Oh, sehr gut, Quinn. Ich heiße Herr Reynolds. Wie heißt du? Ich heiße Emmett, super. Ich heiße Herr Reynolds. Wie heißt du? Ich heiße Cooper. Okay. Try it. Ich heiße Cooper. Cooper. Yeah, maybe if I had it on the screen, it'd be a little better. Wie heißt du means what's your name, or what are you called, okay? And ich heiße is my name is. So everybody say it. Ich heiße. Wie heißt du? Ich heiße. Say it. Ich heiße Paige. Ja, sehr gut, Paige. Ich heiße Herr Glenn. Wie heißt du? Ich heiße Renate. Ja, das stimmt. Ich heiße Herr Glenn. Wie heißt du, kleines Kind? Mädchen. Wie heißt du? Say, ich heiße Kai. Sehr gut. Ich heiße Kai. So, we got a whole bunch of new people, and actually, guys, we're going to have a few new people join us next week. Two more people. Not next week, the week after. Yeah, the week after, because we're not meeting next week. Not next Wednesday, because that's Yom Kippur. We have that day off. Okay? Gut. So, right now, I want you to turn to your neighbor or a friend, somebody around, and I want you to try this. Say, first one of you, one of you's number one, Nummer 1, and Nummer 2. So, number 1 person right now, you say to number 2 person, wie heißt du? And then number 2 person will say, ich heiße. Try it out, and I'm going to come around and listen. Ready? Wie heißt du? Go ahead, ask. Wie heißt du? And then you say,
Ich heiße. Answer person number 2. Ich. heißt And your name. Matt. Yeah. I like that. Heißt Max. Heißt Connor. Sie heißt Renate. Sie heißt Quinn. Heißt Emmett. You confused my name again. Cooper. That's because I have too many Connors. All right. Sorry, Cooper. I'm just going to call you Coop. That way I won't. Here we go. Gut. 3 rules. There's basically, besides respecting one another, I have 3 rules for as we start class and in the first few weeks. And here they are. Okay? Rule number 1 is do what I say and do. So what does this mean? Anyone? What do you think that means? Then you say just do it. Right. It's sort of like Simon Says. Okay? So I'm going to say stuff. In fact, we will play Simon Says when we get to the body parts chapter. Okay? But today we're going to learn different parts of the room. And how many of you have studied a foreign language before? Hmm? Yeah? Oh, quite a few of you out there. What language? Yeah. Oh, Español. Muy bien. Yeah? French. French. Cool. Because my teacher And your teacher what? French. Oh, your teacher's French? Yeah. Oh, nice. We didn't speak it. She speaks French. Oh, okay. So now how many of you have been to a foreign country before? Somewhere besides America? You have? Where have you been? Germany. Really? Wow. So what'd you do? Go there for a day or 2? No, for a whole year. A whole year? Wow. So much. So you know a little bit, you've heard a little German before, huh? Yeah. So, do what I say and do. Rule number 2, don't repeat what I say. Because how many of you, raise your hands, how many of you were kind of shy and afraid when I asked you to say, Ich heiße? How many, be honest, how many were a little shy and they didn't want to say the German? It's fine, I mean, it's normal because you're not, remember how I was talking about, you had a sister, was it? Yeah. Right. She was kind of shy about talking at first too, I'm sure, because she didn't know how to, right? So that's what we're going to do. We're going to listen first, and then we'll talk later. So just, you'll see how it works in a minute. So do what I say and do. Don't repeat what I say. And the last one, wow, that's a big long one. Can you read it for me? What does it say that you need to do there, Paige? Do not Do what? not speak English, German, Spanish, Russian, Chinese, or any other language and sound effects unless told by the teacher. Yeah. There's some units where we do sneezing and stuff. And, right, Emma? Yeah, oh yeah, Quinn, don't give that one away. Okay? Don't give that, that's fun. All right, now, and we'll have sound effects, but that's what, but normally we want to just be listening, watching, and doing, right? Okay, so let's get to it. All right, now, so here I am, I'm up front here. I'm going to have a chair just like you. So if I say, for example, stand up, I'll say, steh auf. Everybody stands up. Steh auf. Steh auf. Und dann sage ich, setzt, What are you doing? setzt euch. Setzt euch. That's Deutsch. Setzt euch. So we don't repeat though, right? Good, right? Steht auf. Setzt euch. Steht auf. Cooper setzt sich. Cooper, setz dich. Ja, sehr gut. Cooper, steht auf. Alle, setzt euch. Setzt euch. Klasse, setzt euch. Ja. Und Paige, steht auf. Steh auf. Paige, ja, sehr gut. Setz dich, Paige. Klasse. Steh auf. Gut,
Sehr gut. Ah, klasse. Der Hund setzt sich, ja? Der Hund setzt sich und eine Frau setzt sich auf einem Auto. Ja? Ihr Auto ist kaputt. Kaputt means broken in German, so her car is broken. So she's sitting on the car making a phone call. Ja? Setzt euch. Steht auf. Setzt euch. Steht auf. Setzt euch. Steht auf. Okay. Jetzt. Zeigt auf. Zeigt auf Dora. Zeigt auf zwei Doras. She's doing exercises. Zeigt auf zwei Doras. Schaut Dora an. Dora steht auf. Dora setzt sich. Dora steht auf. Dora setzt sich auf der Kiste. Dora steht sich auf den Stuhl. Zeig auf Dora. Zeig auf Dora. Zeig auf Max. Zeig auf Coop. Zeig auf Emmett. Zeig auf Renate. Zeig, what does zeig auf mean? Point at. Yeah, to point at. Zeig auf Renate und Kai. Zeig auf Dora und Dora. Ja? Klasse. Zeig auf die Hand. Das ist die Hand. Zeig auf die Hand. Die Hand zeigt auf Dora. Ja? Ja? Ja. Gut. Und Dora zeigt auf dich. Ja? Siehst du? Dora zeigt auf dich. Und diese Dora zeigt auf Quinn. Ja? Dora steht auf. Dora setzt sich. Ja? Sie setzt sich. Oh, das ist schön. Zeig auf Dora. Zeig auf zwei Doras. Gut. Zeig auf die Hand und zeig auf, wer ist das? Wer ist das? Swiper. Das ist Swiper. Zeig auf Swiper. Zeig auf Swiper und Dora. Zeig auf die Hand und Swiper. Sehr gut. Sehr gut. Setzt euch. Setzt euch. Setzt euch. No repeating, just listening and doing. Zeigt auf Swiper und wer ist das? Ja, zeig auf Kylan. Is it Kylan or Kylan? 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 Look, check it. I think it's Kylan. Ni hao Kylan. Okay, zeig auf Ni hao Kylan und Dora. Ja. Zeig auf die andere Dora. Steht auf. Zeig auf die Hand. Zeig auf Dora. Zeig auf die andere Dora. Ja, die andere Dora. What do you think andere means? Other. Yes. Nice. The other one or another. Oh, meine Güte, wer ist das? Das ist ein Football. Ein amerikanischer Footballspieler. Und er zeigt auf Page? Nein, er zeigt nicht auf Page. Er zeigt auf, wer ist das, Klasse? Dora. Der Footballspieler zeigt auf Dora. Setzt euch. Setzt euch. Steht auf. Setzt euch. Steht auf. Zeigt auf Dora und Kylan. Oder Kylan. Zeigt auf Swiper. Ist Swiper dein Freund, Emmett? Ist Swiper dein Freund? What do you think Freund is? Love it. What's that, Rana? Friend. Friend. Right, Freund. Everybody say it. Freund. 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 Sehr gut. Der Tisch. Zeig auf einen Tisch.
Zeig auf einen Tisch und einen Stuhl. Fasst den Tisch an. Fasst zwei Tische an. 1, 2. Can you do it? Oh man. Oh ja, Max, sehr gut. Zeig auf zwei Tische. If you want to pull that one closer, do it. Zeig auf zwei, fass auf zwei Tische an. Ja, sehr gut. Zwei Tische. Okay, steht auf. Steht auf. Zeig auf den Tisch. Zeig auf einen anderen Tisch. Zeig auf einen Stuhl. Schaut einen Stuhl an. Schaut den Tisch an. Zeig auf Dora und einen Tisch. Sehr gut. Gut, jetzt zeig, oh, das ist Baby SpongeBob. Und Baby SpongeBob sitzt sich auf den Fußboden. Aber das ist ein Stuhl. Zeig auf einen Stuhl. Schaut einen Stuhl an. Hallo, steht auf. Steht auf. Steht auf. Fass den Stuhl an. Fass den Stuhl und den Tisch an. Fass zwei Stühle an. Zwei Stühle. 1, 2. 1, 2 Stühle. Stühle. Ja, gut. Steht. Oh, be very, are these any good for that? I'm good at this. I can do this. Renata, are they all right? Okay, very carefully, everybody. Steht auf den Stuhl. Zeig auf einen Tisch. Zeig auf einen Stuhl. Zeig auf Dora. Zeig auf Baby SpongeBob. Hallo, Baby SpongeBob. Hallo, guten Tag. Everybody say, guten Tag, Baby SpongeBob. Guten Tag, Baby SpongeBob. Oh, schöner Baby SpongeBob. Okay, Baby SpongeBob sitzt auf dem Fußboden. Ja? Zeig auf den Fußboden. Zeig auf die Decke. Zeig auf den Fußboden. Okay. Springt auf den Fußboden und setzt euch auf den Fußboden. Ja. Setzt euch auf den Fußboden und fasst den Tisch an. Zeig auf einen Tisch. Zeig auf einen Tisch. Schaut einen Tisch an. Schaut den Fußboden an. Fasst den Fußboden und den Tisch an. Und steh auf. Quinn, ist Baby SpongeBob dein Freund? Ja, er ist ein schöner Mensch. Jetzt setzt euch in eure Stühle, setzt euch. Sitzt Baby SpongeBob in einem Stuhl, auf einem Stuhl, Emmett? Sitzt er auf einem Stuhl? Ja oder nein? Sitzt der Junge auf einem Stuhl, Renate? Ja, er sitzt auf einem Stuhl. Ja? Und er hat einen Computer. Ja? Gut. Fast on. Ja? We've already been doing this one. Did anyone figure out what fast on was? Yeah? Cool. Okay. Renata? Touch. Yeah, to grab or touch. Okay? So, fasst einen Tisch an. Fasst einen Tisch und einen Stuhl an. Ja? Einen Tisch und einen Stuhl. Oh, man fasst einen Handy an. That's what they call a cell phone. Handy. They take it from English. Handy, fasst einen Handy an. Oh, schau mal, Klasse. Der Hund fasst die Nase der Frau an. Das ist komisch, ja? Wer hat einen Hund? Who here has a dog? Du hast keinen Hund. Du willst einen Hund haben, ja? You want to have one. Du hast einen Hund? Nein, deine Oma hat einen Hund. Gut. So, jetzt zeig auf eine Wand. Zeig auf zwei Wände. Ja? Geht zu einer Wand und fasst eine Wand an. Das ist eine Wand, das ist eine Wand, das ist eine Wand. Ja?
Sehr gut. We have 4 of them, guys. Gut. Hier wendet. Okay, jetzt geht zurück zu deinem Stuhl. Geht zurück zu deinem Stuhl und stellt euch auf euer Stühle. Stellt euch auf euer Stühle. Stellt euch auf euer Stühle. Zeigt auf die Pizza. Ja? Wer fasst Pizza gern an? Ja? Die Leute fassen die Pizza an. Who here likes to grab a piece of pizza? Ja? Sehr gut. Fasst die Pizza an. Fasst den Ball an. Wer fasst hier einen Ball gern an? Who likes to grab a ball? Fasst einen Ball an. Oh ja. Spielst du mit einem Ball gern? Do you like playing with a football or something like that? Ja. Ja, sehr gut. Zeigt. Okay, jetzt springt auf den Fußboden. Zeigt auf den Fußboden. Schaut den Fußboden an. Zeigt auf Dora. Zeigt auf die Pizza. Geht zur Pizza und fasst die Pizza an. Fasst die Pizza an. Oh, sehr gut. Okay. Geht zurück zu deinem Schreibtisch. Geht zurück zu deinem Tisch und setzt euch auf euer Tische. Setzt euch auf euer Tische. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Zeigt auf Coop. Zeigt auf Max. Zeigt auf Paige. Zeigt auf Renate. Zeigt auf den Fußboden und schaut den Fußboden an. Jetzt steht auf den Fußboden. Ja? Steht auf den Fußboden und zeigt auf die Pizza. Jetzt die Tür. Ja? Zeigt auf die Tür. Zeigt auf 2 Türen. Ja? Oh, diese Person geht aufs Klo. Ja? Zeigt auf eine Tür. Zeigt auf 2 Türen. Ja? Geht schnell zu einer Tür und fasst eine Tür an. Eine Tür, 2 Türen, 3 Türen. Nicht weg, ja. Das ist eine Wand. Das ist eine Wand. Das ist eine Tür. Das ist eine Wand. Das ist eine Wand. Das ist eine Tür. Ja? Es geht zurück zu deinem Schreibtisch und setzt euch. Setzt euch. Setzt euch. Ja? Okay. Das hier ist auch eine Tür. Ja? Das hier ist auch eine Tür. Ja? Es gibt viele Türen. Emmett, hast du eine Tür in deinem Schlafzimmer? Nein. Du hast keine Tür in deinem Schlafzimmer? Deine Mama kommt in dein Zimmer und es gibt keine Tür? Sie muss nicht klopfen? There's no door into your room? Oh, es gibt eine Tür. Gut. Schreibtisch. Okay, in this classroom, our Tische are also our Schreibtische. So Tisch means what? Anyone? Table. Table. What is a Schreibtisch? A writing table. A writing table or a desk, right? We say desk for that, right? So let's call Herr Reynolds' table a Schreibtisch, because this is kind of like the teacher's desk over here, right? So, jetzt. Steht auf. Geht zu dem Schreibtisch und fasst den Schreibtisch an. Fasst den Schreibtisch an. Das ist eine Tür. Schreibtisch. Nicht laufen. Hör auf. That means cut it. Hör auf. Setzt euch auf den Fußboden. Ja? Setzt euch auf den Fußboden. Geht zu deinem Schreibtisch und setzt euch auf euer Stühle. Setzt euch auf euer Stühle. Sehr gut. Schreibtische, gut. Die Tafel. Das hier ist eine Tafel und das ist eine Tafel. Zeig auf eine Tafel. Zeig auf 2 Tafeln. Schaut eine Tafel an. Steht auf.
und geht zur Tafel und fasst eine Tafel an. Fasst eine Tafel an. Fasst eine Tafel an. Sehr gut, sehr gut. Toll, toll. Okay, jetzt geht zurück zu deinem Schreibtisch und setzt euch auf euer Tische. Setzt euch auf euer Tische. Zeigt auf eine Tafel. Schaut die Tafel an. Zeigt auf eine andere Tafel. Herr Reynolds malt ein Gesicht auf die Tafel. Ja, auf die Tafel. Jetzt setzt euch auf euer Stuhle. Setzt euch auf euer Stuhle. Zeigt auf den Fußboden. Zeigt auf den Fußboden. Zeigt auf eine Wand. Zeigt auf zwei Wände. Schaut eine Wand an. Schaut den Fußboden an. Fasst den Fußboden an und zeigt auf eine Wand. Steht auf. Geht schnell zu einer Wand und fasst eine Wand an. Eine Wand. Sehr gut. Geht schnell zurück zu eurer Schreibtische und fasst den Fußboden an. Fußboden. Setzt euch auf den Fußboden. Setzt euch. Sehr gut. Geht zurück zu deinem Tisch und setzt euch in euer Stuhl. Setzt euch in euer Stuhl. Sehr gut. Der Fußboden, ja? Schaut an. Did anyone figure out what shout on is yet? Yeah. Look at. Yeah, to look at. Der Hund schaut den Computer an, Klasse. Und Herr Nikolas, ja, St. Nicholas, schaut eine Liste an. What do you think that is? A liste. A list. So Santa's looking at his list. Und diese Frau schaut ihr Telefon an, ja, ihr Handy an. How many of you have parents that look at their handy? Huh? Right? Schaut die Handy an. Oh, schau mal den Jungen an. Er schaut den Hund an, ja, mit seiner Brille. Those are some interesting glasses, huh? Schaut das Baby an. Oh, ein schönes Baby. Ja, Klasse? Toll. Ein Baby. So, schaut an, which we've done already too. Gut. Jetzt steht auf, steht auf, steht auf und geht. Geht schnell. Geht langsam. Geht schnell. We should be going in one spot right now. Okay, I didn't tell you to go anywhere. Okay? Geht schnell. Geht langsam. Geht schnell zu einer Tafel und fasst eine Tafel an. Sehr gut. But everyone else? Okay, geht schnell zu einem Tisch und fasst einen Tisch an. Geht schnell zu zwei Tische und fasst zwei Tische an. Zwei Tische. Oh, das ist schwer. Gut, okay, Sendung, hör auf. Okay, tu das zurück, schieb den Tisch zurück. Jetzt geht zu deinem Tisch und steht neben deinem Tisch, stand next to your table und geht schnell. Geht langsam. Jetzt geht langsam zu einer Tür und fasst eine Tür an. Jetzt geht langsam zu einem Stuhl und stellt euch auf den Stuhl. Jetzt geht langsam auf deinen Stuhl. Geht langsam. Geht schnell auf deinen Stuhl. Hör auf. Zeig auf den Tisch. Zeig auf zwei Tische. Zeig auf Max. Zeig auf Emmett. Zeig auf
Renate und Paige. Und spring von deinem Stuhl auf den Fußboden und geh schnell. Geh langsam. Geh schnell. Geh langsam. Gut. Jetzt. Ja, das ist schnell, ja? Schnell. Hör mal, hör mal, hör mal. Ein Auto kommt und der Auto, pretend you're driving a car, ready? Yeah? Oh, gotta work on our sound a little bit. Ah, sehr gut. Okay, jetzt. Der Mann geht schnell, ja? Der Mann geht schnell. Kannst du schnell gehen? Geh schnell, geh schnell. Hallo. Okay, und jetzt das Auto geht schnell. Here we go. Whoop. Das Auto geht schnell. Okay, everybody pretend you're driving your fast car now. Oh, I gotta work on that. Okay, gut. Okay, setzt euch auf euer Stuhle. So, das ist das Autobahn. Und die Autos gehen schnell auf der Autobahn. In Germany, a little cultural point, right guys? Has anybody ever heard of the Autobahn? Huh? It's literally called the car rails. So you can go really fast on the Autobahn, a lot faster than here in the United States with your car. Okay? And here are some cars and trucks going very fast. They still do have speed limits when they're near cities and towns, but when they go normally on the, well here it says 100, but that's not miles per hour, okay? So 100, I don't know, is around 70 maybe or so.